students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. Now in this video, let us continue the most expected questions. In the previous video, we have completed part 1. Now let us answer the part 2. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ in which individuals with a particular trait may increase in a population. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈಟಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. The first way is about that is through natural selection. So nature gives some survival advantage to survive in the nature. That is called natural selection. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the individual can increase with a particular trait, it can increase its population. And the second one is genetic drift. That is genetic drift ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ a sudden change in a DNA. Due to sudden change in DNA, so the individual or a particular species can increase its population. So these are the two ways by which it can increase its population. So now let us see the second question. What is rancidity? So what is rancidity? How to avoid rancidity? So this question may come for the examination. So adana ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. The oxidation of fats and oils. The oxidations of fats and oils when exposed to air. Then how to avoid rancidity? By keeping food in airtight container. Food andre the food which is prepared by using oil or fat, the first one. And the second one by using antioxidants, and by third one by filling
potato chips packet by filling potato chips packet with nitrogen, with either nitrogen or with helium. So this is the answer for the second question. Now let us move for the third question. So now let us move for the third question. So explain metallic oxides are basic in nature. Explain metallic oxides are basic in nature. So idana explain madadadre, so we will take an example and explain it. Example na tagolna. So when a magnesium ribbon is burnt in air, it forms a white powder. It forms a white powder called magnesium oxide. That is 2 Mg plus O2. 2 Mg plus O2 give rise to 2 MgO. This magnesium oxide is soluble in water and it forms magnesium hydroxide. So that is Mg plus H2O. MgO plus H2O give rise to MgOH taken twice. So Mg plus H2O give rise to MgOH taken twice, that is magnesium hydroxide. Take a red litmus paper and dip in magnesium hydroxide solution. Now red litmus changes to blue litmus. This shows that metallic oxides are basic in nature. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. So this is very very important question for the examination. So next now let us see next ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ question number 4. You are given cold water and hot water in two separate test tubes. If you kept a piece of magnesium in test tube containing
cold water it shrinks, while in hot water it floats. Why? That is give reason. ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪೀಸ್ನ ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನನ್ನು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಮೊದಲನೇದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ does not react with cold water. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. does not react with cold water. Next, magnesium liberates hydrogen gas when it reacts with hot water. Which hot water? So this bubbles of hydrogen is sticking to the surface of magnesium, so it floats. So this is about so this question. Now let us move for question number 5. What is substitution reaction? What is substitution reaction? Explain with an example. Explain with an example. A reaction in which one hydrogen is substituted by an atom of an saturated hydrocarbon to get substituted product. Example na ತಗೋಣ. When methane is exposed to sunlight, it reacts with chlorine and this chlorine substitute one hydrogen to form
to form a substituted product to form a substituted product called chloromethane. So now let us write the example. So example number ena, that is CH4 plus Cl2 give rise to, in presence of sunlight, it forms CH3Cl plus HCl. This CH3Cl is the substituted product, and that substituted product is called chloromethane. ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್, CCl4, ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, write the limitations of Newland law of octaves. So ಮೊದಲನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. This law is applicable only up to calcium. This is the first limitation or disadvantage. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. The second disadvantage is that, so the new discovered elements did not properties did not fit into the law of octaves. Then ಮೂರನೇದು, the third one is that is dissimilar elements are kept in the same slot. So these are the limitations of Newland law of octaves. So ಮೂರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now let us move for question number 7. So now let us answer the 7th question. A metal X forms an oxide having the formula X2O3. It belongs to third period in the
It belongs to third period in the modern periodic table. Third period in the modern periodic table. So now write the atomic number. Write the atomic number and valency of the metal. Valency of the metal. So now let us answer this question. So X ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ಲು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ X2O3. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಓ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ X2O3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ 2ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಈ 3ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 3 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 3. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅದು 3ನೇ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು 3ನೇ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, it has 3 shells. ಸೊ 3 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ 3 ಶೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಔಟ್ರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 2, ಇದು 8. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 3. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಕೇಳಿ ಏನೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ಈಗ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 + 8 + 3. 2 + 8 is 10, 10 + 3 is 13. ಸೊ 13 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಟಲಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 13. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ 7th question. Now we are moving for 8th question. So now let us move for 8th question. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ suitable example. Explain with suitable example. So first ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೈಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಆರ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ the traits acquired
during the lifetime or changes in the non-reproductive cells of the organisms. Reproductive cells of the organisms and are not capable of being passed to the next generation. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎ ರ್ಯಾಟ್ accidentally lost the tail or we remove it intentionally, this is acquired trait. So this character or this trait does not inherited this trait does not inherited. So this is the answer for this question. So this character or this trait will not continue in the next generation. So this is about ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ thank you for everyone for your great support. Thank you very much.